Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor. Все дождались выхода РДР первой части. Продолжение второй части. Мгм. Ну, давайте посмотрим. Я, кстати, все ползуночки выкрутил на макс. Не знаю, как это повлияет. Ну, скорее всего, никак, потому что здесь типа ремастеред, который ничего практически не изменяет, добавляет только разрешение 4К. И, ну, и все. Продавая это за много денег. Да, в общем, да. Главное, это поддержка клавиатуры и мыши. Разрешение. Ну да, разрешение еще. Ну и то, что вы можете запускать спокойно. Допустим, без всяких проблем на ПК. Без эмуляторов, без всего этого. Вот так вот. Мне кажется, или тихо как-то, не? Да не, вроде норм. Ладно. Сейчас мы будем ехать, в общем, долго и нудно. Такое начало в РДР. Такое начало. Ох, какая машина, кстати. Какая машина. Ну, в принципе, если вы прошли вторую часть, то, в принципе, вы понимаете, что в первой части. Что пусть происходит в первой части. В общем, как-то так. Ну, первая часть по хронометражу намного дольше проходится, чем вторая часть, по-моему. Я ее еще на PS3 проходил в английской версии. В общем, долго она проходится, очень даже. Но атмосфера, все, прям класс. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Да, у голоса избирателей всегда можно купить. Would you
must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And О, the это word ты and этот надоедливый civilization, тип, they который are к the тебе в same электричке thing. They are подседает. the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing, but you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Да, это армадило. Угу. Наконец-то мы приехали. Сейчас посмотрим. Всё по управлению. Наконец-то. Ну, слушай. Работает, конечно же, лучше. Отзывчивость, точнее, лучше, чем допустим, в этом. Я через эмулятор смотрел. Есть, кстати, на канале. Но отзывчивость, да. Отзывчивость получше будет. Ух. Шериф, успокойся. Ох ты что. Я не думал даже стрелять. А чё? Чего? Ты смотри какой. Ладно, идем в салон. Офигеть, блин, он сразу стрельнул. Какие же, блин. Ковбои, да? Ковбои какие, блин. Шериф вообще уже. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Да, кстати, наконец-то я скажу, что дождались выхода на ПК. Ну, полноценного выхода на ПК. Можно было и до этого пройти, в принципе, с джойстиком через эмулятор, точнее. Но как будто бы мне не особо хотелось. А вот сейчас. Что там по звуку? Ну, вроде бы неплохо, но я думаю, нужно немножечко звуки, наверное, пониже поставить. А, громкость музыки, а почему она выше? Чуть меньше давай. А, голоса пускай сохраняются. Так, подожди. Это нам shift нужно постоянно жать. Ё-моё. Точно. Здесь же нету такого. Так, Ctrl уменьшить. Нажимайте, удерживайте, чтобы ехать с текущей. А, понял. Ой, я укатил, блин. В общем, нажимаем несколько раз и держим. Он будет сохранять скорость. Да не, он не сохраняет. Когда езды галопом быстро нажимаете, чтобы ненадолго. Ну, понятно. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? А у кого ее нету? О май гад. Слушай, а это... Кстати, смотрится неплохо природа именно. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Ну да, там детализацию можно было в настройках добавить. Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you're better off not knowing. Ну так, слушай. В принципе, игра вышла 13 лет назад вроде бы. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types.
Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Ребра. Ну, в общем, да. Ну, слушай, детализация норм. Детализация A норм. fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? Да, You блин, wind что ж 'em ты? up like a crop. Damnedest thing ye ever saw without the aid of И liquor, дальше he пойдем. told me. Times are changing fast. That's for sure. Я не пойму, нужно shift удерживать, чтобы он ехал за типом этим. Кстати, здесь есть Damn рысь. coyotes! What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Gee up. Да, нужно, короче, рядом shift нажать. Ну, в общем, да. Я думаю, будем проходить его. Slow up. Мне Listen, будет mister. интересно. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Так как я ее один раз всего лишь проходил на PlayStation 3, еще не английскую, но в принципе вот с переводом будет интересненько пройти. А там когда-то, может, руки и до второй части дойдут. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Да, конечно. Не, ну мы еще поквитаемся с ними в дальнейшем, я думаю.
Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. You see my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Окей. Такое ощущение, будто бы сглаживания немножко не хватает в некоторых моментах. Ну да ладно. В принципе, куда нам сейчас? Присоединитесь к Бонни. Хорошо. Идем к Бонни. Будем выполнять задание. Отрабатывать наше лечение нужно, конечно же. Да. Снова в мире живых. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Да, еще нужно привыкнуть к управлению лошадью. Прежде чтобы сфокусироваться на важных людях, местах или событиях. Ага. Это моя лошадь. Шо, погоди. Тюряшка. Okay, let's see if you can still ride a А, это ее лошадь. Ну ладно. Time for you to see what a real ranch looks like. Настоящее ранчо. Окей. Время поездки верхом рядом с спутником держите, чтобы подстроиться под его скорость. Хорошо. Как-то просто нужно удерживать. Постоянно. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Hello to you. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Кстати, здесь можно объезжать лошадей, если новую найти лошадь какую-то. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Easy. Come on, boys. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Giddy up! And here we are, back
back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Так, держите лошадь. F. Окей. What are you waiting for? Come on, I don't bite. Не кусается. Да, мне кажется, вы кусаетесь. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ну да. Природа смотрится очень даже красиво. Здесь. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Так, давай садимся на лошадь. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Кстати, карта, да. Ну, какая она большая все же. Хотя, наверное, сейчас не так уж сильно она и Thank you, Mr. Marston. большая по сравнению с некоторыми играми. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Come on, then. It's time to put that bloodlust of yours to good use. That's it. Kill those little bombs. Кролики побежали. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Much obliged for the help. Them Так, где там rabbits- еще где-то были? Вон, побежал. Ушки только. Все, нету кролей. А с ними ничего сделать нельзя, да? Ну хорошо, ладно. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Come on, they're headed for the chicken coop. Так, а это кто? Бейте койота. Койоты. Да, я не бежу. He nearly got me. Да ё-моё. Стой. Контрол. Slow down. Да ё-моё, вообще не попаду. That's a good kill. We got one. В смысле? В улицу попал, ну не в койота, ё-моё. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Ну ладно. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston.
Так, окей. Привязали, Thank you for your help, привязали Mr. лошадь. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Чтобы сохранить игру, поспите на кровати в своем жилище. Хорошо, сейчас поспим. Сон занимает 6 часов. Нормально. Да, вы также можете взять патроны из ящиков хранилища. Окей. Уровень меткого глаза 1 из 3. Запись меню завершена. Наряд джентльмена. Так, сохранить игру, выбрать другой костюм. Давай сохраним игру. Да, в этой ячейке, ага. Так, некоторые люди могут продавать вам газеты. Хорошо. Так, ну давай еще одно задание выполним. Я думаю, нормально будет. Сколько у нас там? 26 минут заняло это. Окей, начало. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Да, сейчас, конечно, на перегонки, конечно, это вообще прям весело будет. Ну, как раз научимся ездить, короче, на лошади. Место старта. Где у нас там место старта? Ты чё? Чел улетел куда-то. Поехали, ё-моё. Нам еще нужно экономить выносливость, потому что мы так далеко не уедем. Да, нормально, нормально. Я думаю, мы ее пригоним. Там можем податься, если есть желание. Но желания не имеется. Ой, куда? Алло, блин. А куда ты? Ну, короче, да. Ну, короче, да. Да блин, он на этом склоне не хочет вниз прыгать. Ну, понятное дело, понятное дело. Ну, это все, это походу. А чё он так куда-то? Он вечно куда-то улетает, блин. Бывает такая херня. Прям когда разгонишься, он начинает на склон ехать, блин. Так, догоняем. Еще немножечко.
Если бы он еще скорость сохранял, ну, по-моему, он сохраняет, когда удерживаешь. И выносливает потом. Ну, короче, это еще привыкнуть нужно. Чтоб нас еще лошадь не скинула, блин, при таком раскладе. А то это мы далеко уедем, я вам скажу. Ну что-то она медленно. А кто тебе поддается, ё-моё? Никто не поддается, все нормально, все честно и правдиво. Я просто выносливость заканчивается иногда. Угу. Это финиш? Не, подожди, это еще не финиш. Вот финиш. Нормально, слушай. Проехались неплохо, в общем. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Так, уровень славы плюс 20. Хорошо. У нее, кстати, еще задание какое-то есть. Это, по-моему, в Армадилло съездить нужно, что-то такое. Не помню. Но это подольше задание будет. Давайте на этом закончим, в принципе. Ну, так посмотрели. В принципе, удобненько. Я бы сказал, удобненько, чем, конечно же, если у тебя нету геймпада, играть на эмуляторе. В общем, прикольно. Ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.